Okay, welcome all of you for this session. So before getting into today's topic, we will recap the things we discussed in the previous class. Okay, so in the previous class, we have discussed about the analysis of synchronous sequential circuit. Okay, what about the outcome of this analysis? Two things we have obtained after analyzing the given circuit. What are they? ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துட்டு அதோட ஃபைனல் அவுட்கம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம். Analysis in the sense how the circuit behavior should be there. How we have represented that? Kindly type it in the chat. Yes, state table and state diagram. Very good, Sabarish. So state diagram is a pictorial representation where state table is same. It is available in the table format. Okay. So we have discussed about the state table and state diagram. Then example for state table and state diagram பார்த்தோம். Then we have solved problems on how to analyze the given synchronous sequential circuit. Okay. So today we will continue analysis of synchronous sequential circuit. So last problem பார்த்தோம் இல்லைங்களா, fifth problem. So the rush up பண்ணி பார்த்தோம். Okay, now we will see it clearly. Okay. First step என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம்ப்பா? What is the first step to analyze the given circuit? Kindly type it in the chat. First, what we have to do? Input output equation. Very good, Jivita. Okay, so in the given circuit, we are having two flip-flops. Okay, you can consider one of the flip-flop as A, the another as B. So I can mark it as TA, TB. So here it is QA, QA bar. Similarly, here it is QB, QB bar. So this output A and B are flip-flop output, which is nothing but the state of the flip-flop. Okay, actual output கிடையாது, இது flip-flop ஓட output இது. So in this given circuit, we will be having only two flip-flops A and B. Okay, there is no input provided, there is no output. Okay, only two flip-flops are there, whose output we call it as state. Fine. Okay, now we have to find the input equation for TA and TB. Can you people type it in the chat? What is the equation for TA and what is the equation for TB? Kindly type it in the chat. So TA is equal to A plus B. Very good. What about TB? What about TB? A bar plus B. Very good. So இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? So here we don't have any output. So அப்ப outputக்கு நம்ம equation எதுவும் எழுத தேவையில்லை. Fine. What about the next step? For both flip-flop, we have to find the next state. So அதுக்கு characteristic equation of TA and TB. So next state equation நம்ம எப்படி derive பண்ணுவோம்? TA. Okay, இந்த flip-flop எடுத்துக்கிட்டோம்னா, so இதனோட output Q of T plus 1, QA of T plus 1, அதான் A of T plus 1 எழுதியிருக்கோம். நீ சொன்னோம் இல்லைங்களா, QA. So QA is equal to T XR Q. QA is equal to T XR Q. I hope everyone know this. This is the characteristic equation of T flip-flop. QA of T plus 1, sorry. QA of T plus 1 is equal to TA XR QA. So QA is equal to what? A. So another A of T plus 1 is equal to
TA XR A னு போட்டிருக்கோம். Fine. Next what we did, this TA equal to A plus B, that we have substituted here. Instead of TA, it is marked as A plus B. So after solving this, we will be getting A bar B. Is it clear for everyone? Can you people type it for B of t plus 1? So B of t plus 1 is equal to what? TB XR B. You substitute TB. Okay, so TB is equal to A bar plus B. I have substituted. On minimizing this, we will be getting A bar B bar. Is it clear up to this? Is it clear up to this? Yes or no? If anybody is having doubt, you can ask. Yes? புரிஞ்சுதா புரியலையாப்பா? Yes, okay. Fine. So with this equation A of t plus 1 and B of t plus 1, we are going to draw the state table. Here you can see. So these are the present state. Okay. And these are the next state. So A of t plus 1 equation is here, A bar B. So 0, 0, that means 0, 0, 1. A bar 0 substituting 1. Dot B is 1. So 1 dot 1 is 1. See, just on the AB value, adala substitute pannunga, that's all. The equation la substitute panna porom. Similarly, you substitute AB value in B of t plus 1. So you'll be getting the table like this. Is it clear up to this? Srihari, edu purilan solunga, I will explain you one more time. Srihari, and the equation eppadi vanchen puriyalingla? Previous slide, okay. Okay, I will explain you one more time. Have you understand up to this? We are having two flip-flops whose inputs are TA and TB. So இதனுடைய input function எப்படி நம்ம derive பண்றதுன்னு பார்த்தோம் first. சரிங்களா? TA equal to A is one input, B is another input to a OR gate. So here we will be getting A plus B. I hope you can understand. For TB, one of the input is Q bar. See, if Q equal to A, Q bar equal to A bar, that's all. So here we have A bar, then one more input is from B to a OR gate. The output is given to TB, so it becomes A bar plus B. Is it clear up to this? Yes or no, Srihari? Yes, okay. Next step is we have to find the next state equation. See, we are having two flip-flop, both are T flip-flop. Generally, T flip-flop oda characteristic equation enadhu? Q of T plus 1 is equal to T XR Q. Actually, Q next nu padichirpinga idu. Q next is equal to T XR Q. Both are same. Is it clear, Srihari? The characteristic equation eppadi vanchen purida? T flip-flop oda characteristic equation. Okay. Now, for the first flip-flop, what about the Q of T plus 1? Here Q is equal to QA nu sonnom. Idu vandu enna sonnom? QA bar nu sonnom. Correct? So appo enna substitute panna porom? QA of T plus 1 T plus 1 is equal to, what about T here? T is equal to TA. So TA
XR QA. So here we told QA is equal to A. So simply we can write A of t plus 1, A of t plus 1 is equal to TA XR QA is simply A. Okay, here what we are going to do, from the previous step, we have found out the value for TA. You substitute here. So you will be getting A plus B XR A. So A XR B na enna பண்ணுவீங்க? A B bar, correct? So இப்போ A plus B is equal to, or X plus Y XR ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். X Y bar plus X bar Y. Is it clear up to this? See, இது X ன்னு எடுத்துக்கிறேன், இது அப்படியே Y ன்னு எடுத்துக்கிறோம். So X Y bar plus X bar Y. So now you just perform AND operation. So A dot A bar 0, B A bar, correct? B A bar plus, here A plus B whole bar enna solvீங்க? This become what? A bar dot B bar. According to De Morgan's theorem, A plus B whole bar equal to A bar dot B bar. Dot A means the entire thing becomes 0. So here we get A bar B. So A of t plus 1 is equal to what? A bar B. Is it clear, Srigari, now? This is for first flip-flop. Yes or no? See, just characteristic equation எழுதியாச்சு. We have substituted the input function in that characteristic equation. We will be having the final expression like this. Similarly, you have to do it for TB. Sorry, second flip-flop, B flip-flop. So TB XR B. So TB is equal to A bar plus B. Here you can see. So this thing we have substituted in the B of t plus 1 equation. Here we have substituted for TB. Fine. So now we will be getting A bar B bar. Is it clear up to this? Yes. Yes or no? Yes. Okay. So next step is we have to draw the state diagram. Okay. State diagram வேணா state table வேணும். So state table அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம்? Present state. So இதை பொறுத்த வரைக்கும் input கிடையாது. Apart from flip-flop input output, we don't have any specific input or output. So simply what we are going to do, present state, next state. Next state means A of t plus 1, B of t plus 1. So already we know the equation for A of t plus 1, B of t plus 1. So simply you substitute the value of present state A and B value. So you will be having a logic like this. Is it clear up to this? Yes or no? இந்த டேபிள் எப்படி வரைஞ்சிருக்கும்னு புரிஞ்சுதுங்களா? சப்போஸ் இதுல இன்புட் எக்ஸ் இல்ல அவுட்புட் ஒய் அந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா அதுக்கும் சேர்த்து வரையணும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, நவ் ஸ்டேட் டயக்ராம் வரைய போறோம். ஸ்டேட் டயக்ராம் எப்படி வரைவோம்? ஆக்சுவலி இந்த ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் இங்க வந்து 0 இங்க 1ன்னு தப்பா மார்க் ஆயிருந்துச்சு. சரிங்களா? ஸோ அதுக்காக தான் எகைன் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து திரும்ப நடத்துறோம். ஓகே, ஹியர் இட் இஸ் 1, ஹியர் இட் இஸ் 0 ஒன்லி. ஃபைன். ஸோ நவ் ஸ்டேட் டயக்ராம். எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கும்பா? How many flip-flops we have? ப்ராப்ளம்ல எத்தனை flip-flop கொடுத்திருந்தாங்க? 2 flip-flop. கரெக்டா? What are the possible combination of output of each flip-flop or state of flip-flop?
4 state, very good. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So clearly observe, first you consider this one. So present state 0, 0, next state another 0, 1. So 0, 0 into 0, 1 போது. Next you consider this one 0, 1 to 1, 0. So 0, 1 to 1, 0. What about next? 1, 0 to 0, 0. Fine. What about the last combination? 1, 1 to 0, 0. That's all. Is it clear for everyone? See, உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி ஸ்டேட் டேபிள் கொடுத்துட்டு ஸ்டேட் டயக்ராம் கேட்டா சொல்ல தெரியணும். ஆர் ஸ்டேட் டயக்ராம் கொடுத்துட்டு ஸ்டேட் டேபிள் கேட்டா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்பினேஷன் மட்டும் கேட்கலாம். என்ன கேட்கலாம்? பிரசன்ட் ஸ்டேட் எனக்கு 1, 0 இருக்கு. பிரசன்ட் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன வரும்னு கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்ன வரும்? 1, 0ன்னு சொன்னா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட் கண்டிப்பா என்ன வரும்? 0, 0. So this must be the answer. Okay, fine. So we will see one more problem. Then we will go for design of sequential circuit. Design of synchronous sequential circuit. So this is another problem. Finally சொல்லிருந்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல, கரெக்டா? So இங்க JA first question படிக்கலாம். A sequential circuit has two flip-flops. Circuit கொடுக்கல இங்க. Two flip-flops A and B and one input X. The circuit is described by the following flip-flop input equation. அதாவது first step டைரக்டா கொடுத்தாச்சுங்க. So சர்க்யூட்டுக்கு பதிலா இன்புட் ஃபங்க்ஷனை கொடுத்தாச்சு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன், நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன் we have to write. So இப்ப J flip flopோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் என்னது? JK flip flopோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் என்னது? Q of T plus 1 is equal to J Q bar plus K bar Q. A bar Q. That's all. So இங்க நமக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க? 2 flip flopsன்றதுனால JA, JB. Similarly அதோட அவுட்புட்ஸ் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? AB அப்படின்னு எடுத்திருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ Q A of T plus 1 அப்படின்னா என்ன வரும்? QA of T plus 1 is equal to JA QA bar KA bar QA. இதில் தான் என்ன சொல்கிறோம்? QA அப்படின்றத வந்து சிம்பிளி ஏன்னு சொல்லியிருக்கோம், போன ப்ராப்ளம் பார்த்த மாதிரி. ஸோ இப்போ என்ன வந்துடும்? A of T plus 1 equal to JA. ஸோ JA என்னன்னு ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம். JA QA equal to A. ஸோ இப்போ A bar plus KA bar dot QA become A. ஸோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம். JA A bar plus KA bar A. That's all. இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்? JA we can substitute. Similarly, KA we can substitute. Substitute பண்ண என்ன வரும் பாருங்க? JA equal to X, KA equal to B bar. Substitute பண்ணோம்னா will be getting X A bar plus AB. Similarly, B of T plus 1 equal to JB B bar plus KB bar B. So JB என்னன்னு இங்க substitute பண்ண போறோம். So you substitute the value for JB. Similarly, you substitute the value for KB. So you'll be getting X B bar plus A bar B. That's all. Is it clear up to this? எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதாப்பா?
see போன ப்ராப்ளம்ல சர்க்யூட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதுலேருந்து இந்த ஸ்டெப் நம்ம வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம். கரெக்டா? இந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஜஸ்ட் see it. டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ரிமைனிங் திங் we have to do. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்? ஸ்டேட் டேபிள். ஸ்டேட் டேபிள் என்ன பண்ண போறோம்? இங்க இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? எக்ஸ்னு ஒரு இன்புட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்புட் எக்ஸ் இருக்குது. கரெக்டா? தென் we are having 2 flip flop. ஸோ flip flopோட அவுட்புட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிளியர்? ஸோ இப்போ இன்புட்ன்றது வேற, ஜேகேக்கு கொடுக்குற flip flopோட இன்புட்ன்றது வேற. எக்ஸ் இஸ் செப்பரேட் இன்புட். You should not confuse with flip flop input. X is separate input. இப்போ மூணு விஷயம் வந்துடும். என்னென்ன? present state, input, next state. ஸோ இங்கே அவுட்புட் கிடையாது. கரெக்டா? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? a of t plus 1. இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா b of t plus 1. Say for example a equal to 0, b equal to 0, x equal to 0. ஸோ 0 பார்னா 1 plus 0.0. So you'll be getting 0 here. b of t plus 1 அதே மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. 0 bar 1, 0 bar 1, b equal to 0. So here also you will be getting 0. So like that எல்லா காம்பினேஷனுக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம். Is it clear up to this? Is it clear or not? ஸ்டேட் டேபிள் புரிஞ்சுதா? கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ அதில் நம்ம ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டையும் இன்புட்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஃபைனலி ஸ்டேட் டயக்ராம் வி ஹாவ் டு டூ. ஸோ ஸ்டேட் டயக்ராம் யூ ட்ரை ஆன் யுவர் ஓன். ஓகே, பிகாஸ் வி ஆர் ஹேவிங் லிட்டில் டைம். ஸோ வி ஹாவ் டு மூவ் டு நெக்ஸ்ட் டாபிக். ஸோ ஸ்டேட் டயக்ராம் நமக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு எப்படி வரைவீங்க? I will do it for you. So totally we are having 2 flip-flop. So how many states must be there? Can we take next state as JA, KA, JB, KB for state table? Actually, state are the output. Actually, these are QA, QB. Don't mistake this, Sabarish. Output of the flip-flop only we say it as states. So it is QA, QB like that. It should not be written as JA, JB. You can write it like this also. உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா ஏபின்றதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணலாம்? QA, QB, QA of t plus 1, QB of t plus 1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். QA தான் நம்ம ஏ நீங்க போட்டிருக்கிறோம். அது மாதிரி QA of t plus 1 தான் A of t plus 1 போட்டிருக்கோம். Don't confuse. Okay. So as we are having 2 flip-flops, how many states must be there? So 2 flip-flop இருக்கு அப்படின்னா எத்தனை states இருக்கும்? 4 states. What are the states? QA, QB, both are 0, 0. This is one state. Then 0, 1, 1, 0. Then finally 1, 1. So quick-ஆ பாருங்க. Present state 0, 0. Input 0 அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்னது? again 0, 0. ஸோ 0, 0லேருந்து ஒரு ஏரோ 0, 0க்கே போட்டாச்சு. இன்புட் என்னது? 0. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் 0, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் 1, 1. ஸோ இப்போ இங்கே நீங்கள் ஒரு ஏரோ போட்டுட்டு இன்புட் வந்து 1. ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் 0, 1, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஆல்சோ 0, 1. ஸோ 0, 1லேருந்து 0, 1க்கு ஒரு ஏரோ போட்டுட்டு 0ன்னு போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் 0, 1லேருந்து எங்கே போகுது பாருங்க? 1, 1. ஸோ 0, 1, 2, 1, 1. இன்புட் இஸ் 1. நெக்ஸ்ட் 1, 0லேருந்து 0, 0. ஸோ 1, 0, 2, 0, 0. இன்புட் இஸ் 0. Then 1, 0லேருந்து
0 1 1 0 2 0 1 இன்புட் வந்து 1 ஃபைனலி 1 1 லேருந்து 1 0 1 1 2 1 0 input is 0. So 1 1 2 1 0. Okay. So input is 1. 0 comma 1 போட்டா முடிஞ்சது. That's all. So this is the state diagram you have to draw. So state diagram ரொம்ப ஈஸி அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கோ அதை போட்டுட்டு எந்த ஸ்டேட்ல இருந்து எங்க போகுது இன்புட் பை அவுட்புட் யூ ஹவ் டு ரைட். ஸோ இங்கே நமக்கு ஸ்டேட் டேபிள்ல இன்புட் மட்டும்தான் இருக்கு, அவுட்புட் கிடையாது. தட்ஸ் ஆல். ஓகே, shall we move to next topic? Shall we move to next topic? Yes? Okay. So the next topic is design of synchronous sequential circuit. ஓகே சார், இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். கரெக்டா? இப்போ நம்ம பண்ண போறது என்ன, சர்க்கியூட் பிஹேவியரை கொடுத்துருவாங்க, அதை நீங்க டிசைன் பண்ணணும். இட் இஸ் த ரிவர்ஸ் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் அனாலிசிஸ். அனாலிசிஸ்ன்றது மீனிங் என்ன, ஃப்ரம் சர்க்கியூட் டயக்ராம் யூ ஆர் ரெப்ரசன்டிங் இட்ஸ் பிஹேவியர். ஓகே, whereas design means from the circuit behavior, that means state diagram linde we have to design the circuit. Is it clear for all of you? Yes. So how to design a synchronous sequential circuit? Okay, reverse procedure appadina enna pananum, first state diagram linde enna pananum, state table. So obtain the state table from the state diagram. Okay, next step enna panna porom, determine the number of flip flops required to design the circuit and assign the naming for each flip flop. இப்போ நான் 3 flip flop யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா XYZ னு வச்சுக்கலாம், இல்ல ABC னு வச்சுக்கலாம். Like that you have to assign the name. Okay, then you have to derive the excitation function. Derive the flip flop input and output functions from the state table. So 3 steps we are going to do. So finally we are going to draw the diagram. To obtain the flip-flop excitation input function and output function using K-map, draw the logic diagram. Again I repeat you, first step is state diagram to state table. Next step is number of flip-flop, evlo venundradha we have to find out. So where n is the number of flip-flop, capital N is the number of state. So kuduthirukra diagramla 4 state irundhuchina நம்ம என்ன பண்ணோம், 2 flip flop we have to use. So அடுத்து என்ன பண்றோம், derive the flip flop input and output from the state table. State table ல இருந்து அதனுடைய input and output வந்து கண்டுபிடிக்கணும். Fine. Then excitation input function and output function using K-map. So finally draw the logic diagram. Okay, ஒரு problem பார்த்தோம்னா clear-ஆ புரியும் என்னென்ன சொன்னோம். Shall we go with the problem? Yes. Yes? Yes, okay. So consider. See, இதில் நல்ல ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும். இதில் என்ன flip flop யூஸ் பண்ணணும் சொல்லிடுவாங்க. The circuit has one input T. Design a sequential circuit using D flip flop. என்ன flip flop யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? It is very very important. D flip flop. Then அந்த சர்க்யூட்ல இன்புட் இருக்கான்னு பார்க்குறோம். ஒன் இன்புட் இருக்கு, என்னது, T. So T னு ஒரு இன்புட் இருக்கு and has no output. Clear? So diagram பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருச்சு, we are having 2 states. Okay, so இதுல இன்புட் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கோம், 0 1 அந்த மாதிரி ஏரோக்கு கொடுத்திருக்கோம். கரெக்டா? see, ஏரோக்கு பக்கத்துல வெறும் நம்பரிங் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா it is considered as input. Clear? Okay. Now state diagram ல first என்ன பண்ணனும் சொன்னப்பா, 1 flip flop 2 states. Very good response. Okay, so இங்க வந்து D flip flop யூஸ் பண்ணு சொல்லியிருக்கோம். State diagramல 2 states தான் இருக்குது. So only 1 flip flop is enough. So அந்த flip flop என்ன flip flop இருக்கணும், D flip flop இருக்கணும். Please note down this.
D flip flop. Then one input இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அதோட நேமிங் என்னது, T ன்னு சொல்லியிருக்காங்க input. Fine. So first step என்ன பண்ணுப்பா, from state diagram what we have to do, state diagramல இருந்து first என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம், from the diagram what we have to do first, state table. Very good, very good Sabarish, very good Rizwan. So அப்ப present state, input, next state. இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு, ஒரு flip flopன்றதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், I mean இதை பார்த்தாலே சொல்லிடலாம், only two states are there. So இப்போ present state அப்படின்றது Qன்னு எடுத்துக்கிறோம். சப்போஸ் இங்க 0 0ன்னு போட்டா என்ன பண்ணணும், present state QA QB ரெண்டு ஸ்டேட் போட்டுக்கணும். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல QA of t plus 1 QB of t plus 1 போடணும். As we are having only two state, only one flip flop, ஸோ அதனால ஏபின்லாம் நேமிங் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இப்போ Q0 இன்புட் 0 கொடுத்தா எங்க போகுது பாருங்க, here you can see. So this is 0 state, input 0 கொடுத்தா எங்க போகுது, which state it is going again, டேபிள்ல என்ன எழுதுவீங்க, Q of t plus 1 என்ன எழுதுவீங்க, 0. Very good. Okay, அடுத்து next combination, present state 0 input 1 அப்படின்னா next state என்ன வரணும், டயக்ராம் பார்த்தே சொல்லுங்க, ஸ்டேட் 0ல இருந்து input 1 கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் எங்க போகுது பாருங்க, 1. வெரி குட், சூப்பர். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம், present state 1 input 0, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்னது, what about next state, 1. வெரி குட். சபரி செட்டி, in the previous class you have asked, எப்படி சார் ஸ்டேட் டயக்ராம்ல இருந்து ஸ்டேட் டேபிள் வரையிறது, like this only. Okay, so the last combination 1 1, present state 1, next state என்ன வரும், input 1 கொடுத்தா 0. that's all. so இப்போ ஸ்டேட் டேபிள் கிடைச்சதா, so this is the first step over. next என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம், let's be see number of flip flop needed. so already இந்த டேபிள்ல இருந்து தெரிஞ்சிருச்சு. anyhow அதுக்கு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, 2 to the power n greater than or equal to n. so capital N equal to 2. so small n ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கணும், ஸ்மால் n ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கணும்ப்பா, மினிமம் வேல்யூ ஃபார் n. 2 power 0 போட்டா 1, so 2 power 1 போட்டா 2. கரெக்டா, அப்ப n equal to 1. நெக்ஸ்ட் flip flop inputs என்னன்னு பார்க்கறோம். ஓகே, இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம், எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட் நம்ம கொண்டு வர போறோம். தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்றோம், எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட். ஸோ இப்போ டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் இங்க இருக்கு. ஸோ என்ன ஃபிளிப் ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ண போறோம்ன்றது இங்க முக்கியம். ஹியர் வி ஹவ் யூஸ்டு டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப், அதனுடைய எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட் ஃப்ரம் தி ஸ்டேட் டேபிள். இது ஸ்டேட் டேபிள் கரெக்டா, இது எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியலீங்களா, ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது. இது ஸ்டேட் டேபிள், அதுல இன்னொரு காலம் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம், எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட் ஃபார் டி, பிகாஸ் வி ஆர் யூசிங் டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப். இது ஃபில் பண்ணி சொல்லுங்க என்ன வரும்னு சொல்லுங்க, ஆர்டரா டைப் பண்ணுங்க பாப்போம். So present state 0, next state also 0. So 0 0 na d equal to என்னது 0. What about the remaining combination? Excitation input. இங்க இன்னொரு வேர்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, flip flop excitation input. Excitation input. So 0 1 1 0. Very good Sabarish. புரிஞ்சுதுங்களா இது எப்படி வந்துச்சுன்னு? ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப்பு முடிஞ்சாச்சு. ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன? we have to obtain a K map in terms of present state input for function D. பார்க்கலாமா எப்படின்னு? ஸோ இப்போ D of Q plus Q, T.
அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷன் எது டிரைவ் பண்றோம்? இது ரெண்டுத்தை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணணும். So these are the input and you consider this as a function. Okay. So இது input d ன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா? d in terms of q, t equal to min term என்ன இருக்கு பாருங்க, 1 and 2 மட்டும் இருக்கு. So இதுக்கு k-map போட போறோம். So flip-flop input function d using k-map. See, டைரக்டா பார்த்தே சொல்லிடலாம் நீங்க. d equal to what? இது k-map ஒன்றும் அவசியமே கிடையாது. இப்போ நீங்க கன்சிடர் பண்றது வந்து present state and next state கிடையாதுப்பா, present state and input. ஸோ அதான் நான் ஏரோ போட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன், பிரேஸ் போட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன். எஸ், எக்ஸ்ஆர் ஆப்ரேஷன், வெரி குட். கியூ எக்ஸ்ஆர் டி, கியூ எக்ஸ்ஆர் டி, தட்ஸ் ஆல். அப்போ டி ஈக்குவல் டு கியூ எக்ஸ்ஆர் டி. அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க, இது என்னோட ஃபிளிப்ஃப்ளாப். என்ன ஃபிளிப்ஃப்ளாப் யூஸ் பண்ண சொன்னோம்? டி ஃபிளிப்ஃப்ளாப். ஸோ இப்போ டின்றது இன்புட்டு, கியூ கியூ பார்னு இருக்கு. ஓகே, இங்க கிளாக் கொடுத்துடலாம். ஸோ கிளாக் சர்க்கியூட் டயக்ராம் எப்படி வரையுதுன்னு நான் காமிக்கிறேன். தென் டீன்னு ஒரு இன்புட் இருக்கு, கரெக்டா? வாட் அபவுட் டி? டி ஈக்குவல் டு கியூ எக்ஸ்ஆர் டி. அப்ப டி இங்க இருக்கு, கியூ இங்க இருக்கு, ரெண்டுத்தையும் எடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? எக்ஸ்ஆர். That is given to D. That's all about the circuit. Is it clear for everyone? That is the fifth step, logic diagram. TP in போட்டுக்கிறது clock pulse. Is it clear for everyone? See, இந்த ப்ராப்ளம்ன்றது அனாலிசிஸ்ல நம்ம யூஸ் கொடுத்தது இந்த சர்க்கியூட், கரெக்டா? இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், அந்த ஸ்டேட் டயக்ராம் வச்சு சர்க்கியூட்டை கொண்டு வந்திருக்கேன், ரிவர்ஸ் ப்ரொசீஜர். அனாலிசிஸ்ல இதை தான் நம்ம ஃபைனல் அவுட்கம்மா கொண்டு வந்திருப்போம். அதை ரிவர்ஸ் ப்ரொசீஜர் பண்ணோம்னா அதே சர்க்கியூட் வருதான்னு செக் பண்றோம், தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம், நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நீங்களே சொல்லுங்க, என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. ஓகே, ஒன் பை ஒன் ஐ வில் டூ, யூ பீப்புள் டெல் மீ வாட் ஐ ஹவ் டு டூ. ஸோ டிசைன் ப்ரொசீஜர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? ஃப்ரம் ஸ்டேட் டயக்ராம் வாட் வி ஹவ் டு டூ? I think somebody turn on your mic. Sir, doubt, sir. Tell me, Srihari. Sir, on the previous step, Q, T போட்டிருக்கீங்களா சார்? ஆனா இன்புட் எடுக்கும்போது Q of T plus 1 தானே சார் எடுத்திருக்கீங்க? இன்புட்ஸ் கன்சிடர் பண்ணது Q of T plus 1 தானே சார்? அந்த அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ல வந்து D of Q of T அதான் நான் இங்க மார்க் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, Q of T plus 1 கிடையாது. இங்க மார்க் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, இதை தான் நான் இன்புட்டா கன்சிடர் பண்றேன். ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்புக்காக நான் அந்த இது போட்டிருந்தேன் பாக்ஸ், இதை எழுதுறதுக்காக தான் அந்த பாக்ஸ் போட்டிருந்தோம். அனிமேஷன்ல அது ஃபேட் ஆகிற மாதிரி போடல. ஸோ டோன்ட் மிஸ்டேக் இட். இந்த ஃபங்க்ஷன் டீன்றது எதை வச்சு நான் போடுறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, this combination. Don't consider the next state. D in terms of Q and T, not Q and T plus 1. Yes sir, yes sir. Okay sir. Is it clear, Srihari? Sir, don't sir. confuse like that. First, okay sir. present state க்கும் input க்கும் தான் நான் என்ன பண்றேன், input function consider பண்றேன். Okay, is it clear now? Yes sir. Okay sir. ஆக்சுவலா நான் இந்த ரெட் கலர்ல ரெண்டு பாக்ஸ் போட்டதுனால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கும். அது எதுக்காக போட்டோம் அப்படின்னா, எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக தான். தட்ஸ் ஆல். ஹவு திஸ் 4 திங்ஸ் கேம். ஓகே சார், நவ வில் கோ வித் தி டெல் மீ சார். ஏன் சார் டி அந்த ரிலேஷன் Q, T எடுக்கிறோம்?
ஃபங்க்ஷன் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன். அதாவது இப்போ ப்ரெசண்டா என்ன ஸ்டேட் இருக்கு, என்ன இன்புட் கொடுக்குறோம், அதுதானே இன்புட்டா போக முடியும். ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்ன்றது கிளாக் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம், கிளாக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்னு சொல்றோம். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் கிளாக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ப்ரெசன்ட் அவுட்புட் தானே ஃபீட்பேக்கா வரும். ஒன்ஸ் நீங்க கிளாக் கொடுக்குற டைம்ல நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்னு சொல்றீங்க, அடுத்த கிளாக் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் பிகம் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட். அதனாலதான் ப்ரெசன்ட் இதை எடுத்துக்கிறோம். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, now you consider this problem. இதுக்கு நான் என்ன பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் what I have to do first? From state diagram what we have to do? Soumya Ravi asked one thing. இந்த ஸ்லைடு தான் கேட்டிங்களாப்பா? Please show the next slide of question, sir. Can you say the slide number? Soumya Ravi? Are you there? Slide number is not visible. Okay, wait a minute. There, this slide? Soumya Ravi? Whether this slide or next one? Before this one. Okay. So this is the question. The next slide, sir. From the diagram. Tell me. Next slide, sir. Slide number 15? 16, sir. 16, okay. Take down this. Okay. From the diagram, we are obtaining the table. That's all. Okay, sir. Thank you. Have you taken the screenshot? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. As you people told, state table we have to do first. So state table, எப்படி வரையலாம்? Totally we are having 4 state. So first என்ன பண்றேன்? State 0, 0, 0, input 0. Can you say what about next state and output? 0, 0 இருக்கப்ப 0 கொடுத்தா எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகுது? What I have to fill? 0, 1, 0. Very good. Very good, Sabarish. So 0, 1 is next state. Here you can see. Here you can see. This is the output. And this is the input. So from 0, 0, it is going to 0, 1 when I am giving the input as 0. So next state is 0, 1. The output is 0. Clear? Okay, next என்ன வரும்பா சொல்லுங்க பாப்போம். 0, 0, input 1. So where it has to go? Next state எங்க போகணும்? 0, 0 இருக்கப்போ 1 கொடுத்தா next state எங்க போகணும்? Diagram பார்த்து சொல்லுங்க. Yes, 0, 0, output is 1. Very good, super. Next 0, 1 இருக்கப்போ 0 கொடுத்தா next state is 1, 0, output is 1. Very good. இது யாருக்கா புரியலன்னா தயவு செஞ்சு கேளுங்க. இந்த ஸ்டெப் சொதப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஆன்சர் தப்பா தான் வரும். நெக்ஸ்ட் 0, 1 இருக்கப்போ 1 கொடுத்தா எங்க போகுது? எஸ், 1, 1, அவுட்புட் இஸ் 0. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் 1, 0 இருக்கப்போ 0 கொடுத்தா
1 0ல இருக்கப்ப 0 கொடுத்தா எங்க போகுதுப்பா? 0 0. Output is 1. Okay, 1 0ல இருக்கப்போ 1 கொடுத்தா 1 0 is the present state. If I am giving input as 1, where it will go? Here you can see 1 0ல இருக்கிறப்ப 1 கொடுத்தீங்கன்னா எங்க போகுது? It is moving to 0 1. Output is 0. Very good. Next 1 1ல இருக்கப்ப 0 கொடுத்தா எங்க போகுது? 1 1 input 0 கொடுத்தா எங்க போகும்? Same 1 1. Output is 0. For last combination, you people try it. 1 1ல இருக்கப்போ 1 கொடுத்தா எங்க போகும்? 1 1ல இருக்கிறப்போ 1 கொடுத்தோம்னா it will go to 1 0 state. Output is 1. Okay, last oneக்கு I will explain it again. So 1 1ல இருக்குது, input நான் 1 கொடுத்தேன்னா next state என்ன வருது? 1 0. So that only we have written here. So what about the output? 1. That's all. So இந்த ஸ்டேட் டயக்ராம்ல இருந்து டேபிள் வந்து எல்லாருக்கும் வரைய தெரிஞ்சாதான் டிசைன் பண்ண முடியும். I hope everyone understand this. Okay, next step என்ன பண்ணும்பா? எத்தனை flip flopனு கண்டுபிடிக்கணும். How many flip flop are required? As we are having 4 states, how many flip flop we need? 2 flip flop. Very good. How we can name it? A B ன்னு கொடுத்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம present state A B நீங்க எடுத்ததுனால 2 flip flop A B ன்னு எடுத்துக்கலாம். 2 flip flop வேணும். கொஸ்டின்ல என்ன flip flop யூஸ் பண்ணனும் சொல்லிருக்காங்க? அத நோட் பண்ணல பாருங்க நம்ம. What flip flop we have to use? JK flip flops. Underline this. 2னே கொஸ்டின்லயே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? கொடுக்கலனா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகே, A B ன்னு நேமிங்கும் கொடுத்தாச்சுங்க. தென் ஒன் மோர் இன்புட் இருக்கு, X ன்னு இருக்கு. ஸோ அதுவும் நம்ம ஸ்டேட் டயக்ராம் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். கரெக்டா? அதே மாதிரி ஒன் அவுட்புட் இருக்கு Y. ஃபைன். ஸோ இதுல என்னென்ன இருக்கு? பிரசன்ட் ஸ்டேட், இன்புட், நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட், அவுட்புட். ஸோ 4 பேராமீட்டருமே இந்த டயக்ராம்ல நம்ம பார்க்க முடியுது. That's all. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணும்பா? நம்பர் ஆஃப் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் கண்டுபிடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? ஆல்ரெடி அவுட்புட் நமக்கு தெரியும். கரெக்டா? Y நமக்கு என்னன்னு தெரியும். ஸோ பிரசன்ட் ஸ்டேட் இது, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவுட்புட் என்னன்றது நம்ம ஆல்ரெடி ஒப்டைன் பண்ணியாச்சு. கரெக்டா? அதனால அவுட்புட் வந்து அப்படியே ஃபில் பண்ணியாச்சு. இது என்னது? ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட். எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட் இப்படி போட்டால் தான் புரியும் உங்களுக்கு. இங்க எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடர் பண்ணுங்க. பிரசன்ட் ஸ்டேட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இஸ் ஆல்சோ 0. அப்ப என்ன வரணும்? JA KA 0 0னா என்ன வரணும்? 0 டோன்ட் கேர். ஸோ இந்த 0 டோன்ட் கேர் கொண்டு வந்து நான் எங்க போடணும்? இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். JA equal to 0, KA equal to don't care. Clear? Next, அடுத்து என்ன இருக்கு பாருங்க. Present state 0, next state 0. So அடுத்ததுக்கு என்ன வரும்? 0 don't care. Am I audible? Am I audible? Sajesh sir, am I audible? Yes sir, audible only. Okay, okay, thank you. So next, present state is 0, next state is 1. So இப்போ என்ன வரணும் பாருங்க? 0 1 1 don't care. So 1 don't care. Next also 0 1. So 1 don't care. அடுத்து என்ன வருது பாருங்க?
1 0. Present state 1, next state is 0. 1 0 means don't care 1. So next also 1 0, so don't care 1. ஸோ இது எப்படி ஃபில் பண்ணுறோன்னு புரியலன்னா தயவு செஞ்சு கேளுங்க. நல்லா கவனிங்க. ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் த ஃபிளிப் ஃப்ளாப் இஸ் 1. ஏ வந்து 1 இருக்குன்னா ஏ ஆஃப் டி பிளஸ் 1ன்றது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட். 1 1 அப்படின்னா என்னது? டோன்ட் கேர் 0. ஸோ டோன்ட் கேர் 0 ஃப்ரம் த எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள். சரி, இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே ஒரு டேபிள் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஜேகே ஃபிளிப் ஃப்ளாப்போட எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள். ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட் கண்டுபிடிக்கிறோம். சிமிலர்லி B0 B of t plus 1 1. ஸோ 0 1னா என்ன வரணும்? 1 டோன்ட் கேர். அடுத்து B0 B of t plus 1 0. ஸோ 0 டோன்ட் கேர். எப்படி இது ஃபில் பண்றோம்னு புரிஞ்சுதாப்பா எல்லாருக்கும்? சபரி செட்டி புரியலீங்களா? Have you understand it or not? Have you understand? புரியலனா நோன் போடுங்க. Not understand. Okay, very good, I will explain. இப்படி இருக்கட்டும். கவனிக்கணும். இங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட். ஃபிளிப் ஃப்ளாப் எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட் EXன்னு போட்டுக்கிறேன். சரிங்களா? எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட். ஸோ இதை ரெண்டா டிவைட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் ஃபார் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் ஏ, திஸ் இஸ் ஃபார் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பி. ஸோ நம்ம என்ன ஃபிளிப் ஃப்ளாப் சொன்னோம்? ஜேகே ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னு சொன்னோம். கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போ JAKN நேம் பண்ணியாச்சு, JB KB நேம் பண்ணியாச்சு. ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் சபரிஷ்? எஸ். நவ் நல்லா கவனிக்கணும். ஏ ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னா இந்த டேபிளையும் இந்த டேபிள் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்க, இந்த காலம் மட்டும். வெயிட் a minute. So present state 0, next state 0. So 0 0 means what about J and K? 0 don't care. Zero don't care. Okay, next என்ன வரும் பாருங்க. Again 0 0 0 don't care. Next 0 1. So 0 1 இங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. 1 don't care. Is it clear now? Yes. A flip flopக்கு தனியா பண்ணணும், B flip flopக்கு தனியா பண்ணணும். So இப்போ இது எப்படி வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சது இல்லையா எல்லாருக்குமே? இந்த டேபிள் ஃபுல்லா கிளியர்? ஓகே. நவ் அடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த டேபிளை ரீரைட் பண்ணியிருக்கோம். அதே டேபிள் தான் ரீரைட் பண்ணியிருக்கோம். நல்லா கவனிக்கணும். நவ் வி ஆர் ஹேவிங் எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட் A, JA, similarly KA. So these two are flip flop A. F of A ன்னு போட்டுறேன். ரெண்டு flip flopல first flip flop. Next இது என்னது? JB, KB. So இது வந்து flip flop B. Okay, the last one is output Y. Okay, so totally we are having 5 functions: JA, KA, JB, KB, Y. You have to consider all those things in terms of present state and input. A, B, X are the inputs. JA, KA, JB, KB, Y are the functions we have to found out. So இப்போ இதுக்கு K map போட போறோம். எப்படி போட போறோம் பாருங்க. JA in terms of ABX. ABX. Clear?
ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் காலம் மட்டும் எடுத்துக்க போகிறோம். அதுதான் ஜேஏ. இந்த காலம்க்கு என்னென்ன மின்டம் இருக்கு பாருங்க. 0 கிடையாது, 1 கிடையாது, 2, 3. So summation of 2, 3, then 4, 5, 6, 7 are don't care. So we'll be having a function like this. Similarly, KA க்கு என்ன வரும்பா? Kindly type it in the chat. KA க்கு மின்டம் என்னென்ன இருக்கு பாருங்க. We are considering only this as input function. I am speaking about KA. என்னென்ன வரும் சொல்லுங்க பாப்போம். Kindly type it in the chat. We are having only 2 ones. That is for 100 means 4, 101 means 5. So sum of 4, 5 plus don't care என்ன இருக்கு 0, 1, 2, 3. Can we write like this? For JB and KB, you people write it. நீங்களே எழுதுங்க பார்க்கலாம். JB and KB க்கு. So JB னா என்ன பண்ணணும்? Just you consider JB in terms of ABX. So minterm 0 இருக்கு, minterm 5 இருக்கு. அப்ப என்ன எழுதுவீங்க? JB is equal to sigma of 0, 5 plus don't care term என்னென்ன இருக்கு 2, 3, 6, 7. Yes, very good. 2, 3, 6, 7. Okay, Sabaris. You tried for KB. KB க்கு try பண்ணி பாருங்க. You tried for KB. What are all the sum terms and the don't care terms? Do it fast. KB is equal to sum of minterm 2 and 7, correct? What about don't care? 0, 1, 4, 5. Very good. Fine. Finally, for output function y. Finally, for the output function y. இதுல don't care கிடையாது, only minterm மட்டும்தான் இருக்கும். Y in terms of a, b, x is equal to y equal to what? Sum of what are the minterms? 1, 2, 4, 7. That's all. So இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கணும். I will repeat you again. First step என்னது? State table. From state diagram we obtain state table, then number of flip-flop required, then excitation input for the flip-flops, then the function excitation input JA, KA, JB, KB in terms of ABX, where AB is the present state and X is the input. Clear? So now solve the K map for JA, KA. Will be JA equal to B, KA equal to B bar. I hope K map நமக்கு திரும்ப சொல்லி தரணும் அவசியம் கிடையாது. So ரோல என்ன இருக்கு? காமன் டேர்ம் கிடையாது. காலம்ல காமன் டேர்ம் என்ன? 1, 1. Corresponding variable is B. So JA equal to B. Similarly, KA equal to B bar. The screenshot மட்டும் எடுத்துக்கோங்கப்பா. Kindly take a screenshot of this. Later you can verify. இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது லேட்டர் பார்த்துக்கோங்க. So JA, KA க்கு we have expression B, B bar. Similarly, JB, KB க்கு இது என்னன்னு தெரியும் உங்க எல்லாருக்கும். A bar, X bar plus AX அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும். Clear?
XNOR operation, that's all. அவுட்புட் ஃபங்க்ஷனுக்கு இதுக்கு என்ன வரும்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? இதுல எக்ஸ காமனா எடுத்தா என்ன வரும் பாருங்க. எக்ஸ காமனா எடுத்தீங்கன்னா a bar b bar plus ab dot x or x dot plus x bar காமனா எடுத்தீங்கன்னா you'll be getting a bar b plus ab bar. So this term இது எப்படி சொல்லலாம்? XNOR. கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? a b bar plus ab whole bar plus this here x bar வரணும். a bar b plus ab bar. So again it become a b bar plus a bar b. So the entire term become what? a XOR b XOR x. That's all. So this is the logic diagram. a equal to b, ka equal to b bar, jb equal to a XOR x whole bar, or simply you can say a XNOR x. Similarly, kb equal to a XNOR x. Then finally y equal to a XOR b XOR x. So this is the circuit we have. நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். இன்புட் என்ன சொன்னோம்? xன்னு சொன்னோம். கரெக்டா? நல்லா கவனிங்க. ja equal to b. bன்றது just nothing but qb. qb இங்க இருக்கா? இதை எடுத்துட்டு வந்து என்ன கொடுத்தாச்சு? இங்க கொடுத்தாச்சு ja. k equal to என்னது? b bar. So b bar எடுத்துட்டு வந்து இங்க கொடுத்தாச்சு. That's all. அடுத்து jb அப்படின்றது a XOR x whole bar. கரெக்டா? இது x, இது a, ரெண்டுத்தையும் XOR பண்ணியாச்சு. XOR பண்ணதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ஒரு நாட் கேட் போட்டு இங்க கொடுத்தாச்சு. That's all. jb. Similarly kb என்னது? kbயும் அதே தான். ஸோ அப்போ என்ன பண்றேன்? அதே அவுட்புட் எடுத்துட்டு வந்து இங்க கொடுத்தாச்சு. ஃபைன். ஃபைனலி y அப்படின்றது என்ன சொன்னோம்? x XOR a. ஸோ இங்க வர்றது x XOR a. அதை நான் என்ன பண்றேன்? b ஆல XOR பண்றேன். ஸோ a XOR b XOR x. That's all. This is the diagram. See, you can clearly understand one thing. இந்த டயக்ராமை தான் அனாலிசிஸ்ல கொஸ்டினா யூஸ் பண்ணோம். கரெக்டா? ஸோ அதோட ஃபைனல் அவுட்கம் தான் டயக்ராம் கிடைச்சது, ஸ்டேட் டயக்ராம். அதை ரிவர்ஸா பண்ணியிருக்கோம். அதான் டிசைன் ப்ரொசீஜர். See, design is how the circuit must behave. Okay. For that I have to design a circuit. Analysis என்றது என்னது? How the circuit is behaving. கரெக்டா? ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ ஸ்டேட் டயக்ராம் கொடுத்துட்டு சர்க்கியூட் கேட்டா அது டிசைன். சர்க்கியூட்டை கொடுத்துட்டு ஸ்டேட் டயக்ராம் கேட்டா அது அனாலிசிஸ். தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? ஓகே. ஸோ தேர்ட் ப்ராப்ளம். ஓகே, இதுக்கு நீங்களே சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம்? ஸ்டேட் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம்? அதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினை படிச்சுக்கலாம். இங்கேயும் கொடுத்துட்டாங்க 2D ஃபிளிப் ஃப்ளாப்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ ஏபின்னு நேமிங் பண்ணியாச்சு. ஒரே ஒரு இன்புட் இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு, ஒரு அவுட்புட் இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டயக்ராம்லேருந்து நான் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு டிரைவ் ஸ்டேட் டேபிள்.
0 0 input 0. What about next state and output? நான் கேட்கறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கடகடன்னு டைப் பண்ணுங்க ஆன்சர். எஸ் 0 0 கமா 0. வெரி குட். அடுத்து 0 0ல இருக்கப்போ 1 கொடுத்தா present state 0 0 இன்புட் வந்து 1 கொடுத்தா எங்க போகும்? 0 1 அவுட்புட் இஸ் 0. வெரி குட். அடுத்து 0 1ல இருக்கப்ப இன்புட் 0 கொடுத்தா present stateல 0 1 இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் எங்க போகும்? 0 1ல இருக்கிறப்ப 0 கொடுத்தா 0 0 அவுட்புட் 1. வெரி குட். அடுத்து 0 1ல இருக்கப்போ 1 கொடுத்தா 1 1 அவுட்புட் 0. வெரி குட். அடுத்து 1 0ல இருக்கப்ப 0 கொடுத்தா இட் கோ டு 0 0 அவுட்புட் 1. 1 0ல இருக்கப்போ 1 கொடுத்தோம்னா if it is in 1 0 1 கொடுத்தா 1 0 itself output 0. 1 1ல இருக்கப்ப 0 கொடுத்தா if it is in 1 1 yes 0 0 output 1. finally 1 1ல இருக்கப்ப 1 கொடுத்தோம்னா it will go to 1 0 output 0. அப்ப ஸ்டேட் டேபிள் கிடைச்சிருச்சா? அடுத்து என்ன பண்ணணும்? excitation input for the flip flop. அதுக்கு முன்னாடி how many flip flop we need? 2 flip flops. both are D flip flop. okay, அதோட excitation inputs என்னென்ன? if I am using D flip flop, what about the excitation input D for 2 flip flop? how we can name it? ஒரு flip flop இருந்தா simply D ன்னு சொல்லிடலாம். ரெண்டு flip flop இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணணும்? how the naming should be? excitation input for flip flop A, flip flop B. yes, very good Sabirish. DA DB. so number of flip flop required 2. correct? so இப்போ ஒரு flip flopல DA is the excitation input, another flip flopல DB is the input. so DA DB நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிரும். ஸோ டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸைட்டேஷன் டேபிளை ஒரி பண்ணிக்கவே வேணாம். Q ஆஃப் T + 1 என்ன இருக்கோ அது அப்படியே டியில் வந்துடும். அப்போ என்ன பண்ணிடலாம்? ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் இது, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இது, கரெக்டா? அப்போ இதை தூக்கிட்டு வந்து நான் என்ன பண்ணிடலாம்? இங்கே எழுதிடலாம். அதேமாரி டிபிக்கு என்ன பண்ணலாம்? சேஞ்ச் த கலர். ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் இது, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இது. அப்ப இதை கொண்டு வந்து என்ன பண்ணிடலாம்? டிபியில் டைரக்டா எழுதிட்டு போயிடலாம். தட்ஸ் ஆல். எழுதி பார்க்கலாமா எப்படி வருதுன்னு? கிளியர்? நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். 000 10 101. இங்க என்ன இருக்கு? 000 10 101. ஸோ டி ஃபிளிப் ஃப்ளாப் கொடுத்தா ரொம்ப ஈஸி. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் என்னவோ அதே தான் எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட்டா வரும். தட்ஸ் ஆல். ஃபைன். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி எக்ஸைட்டேஷன் இன்புட்ஸ் ஃபார் டிஏ அண்ட் டிபி. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறோம்? ஃப்ரம் திஸ் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்? டிஏ டிபி ஒய் in terms of what? ABX. So DA in terms of ABX is equal to என்னென்ன மின் டேர்ம் இருக்கு பாருங்க, 357. DB க்கு என்ன வந்திருக்கு? 246. What about Y? Y க்கு என்ன வரும்பா மின் டேர்ம்? என்னென்ன மின் டேர்ம்லாம் வந்து சம் பண்ணணும்? 246. ஒய்க்கு நான் எழுதலன்னு நினைக்கிறேன். 246 மின் டேர்ம் 2
This is minterm 4. This is minterm 6. இது எப்படி சார் 2 4 6னா 0 1 0 இருக்கா 2 1 0 0 இருக்கா 4 1 1 0 இருக்கா 6. That's all. So flip-flop input DA DB function using K-map. K-map போட்டா AX plus BX வருது. Okay. Next DB போட்டோம்னா A bar X கிடைக்குது. Kindly take a screenshot. Sir, DB wrong, sir. 1,3, sir, DB. Oh, DB வந்து 1 3 மட்டுமா? Wait a minute. Okay, DB is 1 and 3 only. 1 3. So this one is wrong. Wait a minute. So DB is thank you, Sabarish. When we are doing copy paste, we made a mistake. We apologize for that. Okay, DB is equal to 1 3 only. Okay, அப்போ ஸ்டேட் டயக்ராமில் வந்து சாரி கேமேப் டேபிளில் 1 3 மட்டும்தான் வரணும். இந்த கேமேப் டேபிளை தூக்கிடலாமா? DBக்கு 1 3 சாரி 1 3. I think now it is okay. Finally take a screenshot of this thing. This screenshot எடுத்துக்கோங்க. So DA equal to 357, DB equal to 1 3, then Y equal to 246. So 357 கேம போட்டோம்னா AX plus BX, DBக்கு 1 3. So 1 3 மட்டும் போட்டோம்னா A bar X, then 246 for output Y. 246 0 1 2 3 இங்க இல்ல 4 5 இல்ல 6 1 போட்டாச்சு 7 கிடையாது. ஸோ கேம போட்டோம்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குது? AX bar plus BX bar. Simply we can say output function Y equal to AX bar plus BX bar. இதில் X bar காமனா எடுத்தா என்ன பண்ணலாம்? A plus B னும் போடலாம். That's all. This is not flip-flop input function. Slide number 36. It is output function Y using K-map. இதை மட்டும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்கப்பா. K-map எப்படி சால்வ் பண்ணிருக்கோம்னு பார்த்துக்கோங்க. This is for output function Y using K-map. So the last step on the diagram வரையிறது. So இப்போ DA equal to AX plus BX, DB equal to A bar X, Y equal to A plus B dot X bar. So this is the final circuit. I hope you understand how to design a synchronous sequential circuit. Any doubts? So புரிஞ்சுதுங்களா இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம்? Okay, I will give an introduction about the next topic. So next class sessionல வந்து டீடைலா பார்க்கலாம். Okay,
Again, I want to remember you, Wednesday we will be having model lab from 3 p.m. to 5 p.m. Okay, experiment 1 to 8 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ மாடல் லேபுக்கு முன்னாடி அப்சர்வேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே முடிச்சிருங்க. ஓகே, ரெக்கார்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் 30th முடிக்கணும் எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும். ஓகே, possibly today 9 and 10 experiment we will do afternoon session. Okay, now we will go to the next topic, synchronous counter. Okay, so here we are going to design counters, okay, using flip flops. So generally register வந்து நம்ம எந்த flip flop யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணோம்? Generally we use which flip flop? Yes, D flip flop. For counters, familiarly we are going to use T flip flop. Okay, we will see why. Counter அப்படின்னா என்ன சொன்னோம்? A sequential circuit that goes through a sequence of state when input pulse are applied. ஸோ நான் கிளாக் பல்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க என்னோட ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் டு அனதர். கரெக்டா? ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் எ சீக்வன்ஸ் ஜெனரேட்டர். ஒரு சீக்வன்ஸை வந்து ஜெனரேட் பண்ணும், அதான் கவுண்டர். ஓகேங்களா? அதே பைனரி கவுண்டர் அப்படின்னா பைனரி பேட்டர்னை வரிசலா ஜெனரேட் பண்ணணும். கிளியர்? So a counter which changes its state with each clock pulse, இதுதான் synchronous counter னு சொல்றோம். ஸோ ஒவ்வொரு கிளாக் பல்ஸுக்கும் ஒரு தடவை என்னோட ஸ்டேட் என்ன ஆகும்? சேஞ்ச் ஆகும். அதுதான் ஸ்டேட் டயக்ராம்ல நம்ம பார்த்துருப்போம். கரெக்டா? ஸோ ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் இது, இன்புட் இது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்னு சொல்றது என்னது? ஆஃப்டர் அப்ளைங் த கிளாக் பல்ஸ். ஸோ த சீக்வன்ஸ் இட் ஃபாலோஸ் மே பி த பைனரி நம்பர் ஆர் எனி அதர் சீக்வன்ஸ். ஸோ பைனரி நம்பர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் பைனரி கவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இஃப் இட் obtain or it generates a binary number sequence, it is called as binary counter. Okay, in the case of ring counter and Johnson counter, it generates some random pattern. So it is also called as counter. So a counter that follows the binary number sequence is called binary counter. An n-bit binary counter consists of n flip-flops and can count in binary form from 0 to 2 to the power n minus 1. Say for example, I am having 2 flip-flop. Consider 2 flip-flop. I am having 2 flip-flop whose outputs are QA, QB. So what are the possible combination we can fill? 0 0 can be the output, or 0 1 or 1 0 1 1. So this is count 0, this is count 1, this is count 2, the last one is count 3. So now you can imagine. So from 0 to 3 we are getting 0 to 2 to the power 2 minus 1, which is equal to 3. I hope everyone understand this. See, n bit binary counter na kandipa n flip flop irukum. So counting eppadi irukum? 0 to 2 to the power n minus 1. Binary counter ah irundal, it is a binary counter of n bit, count starts from 0 to 2 to the power n minus 1. 0 to 2 to the power n minus 1. So this is 2 to the power n minus 1. Okay. So counters are used for counting the number of occurrence of an event. See, clock pulse கொடுக்கிற இடத்துல நான் ஒரு சென்சாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன ஆகும்? If some event happen, at the time the sensor will produce the logic 1. அந்த ஈவென்ட் முடிஞ்ச உடனே 0. அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க? நார்மலா 0ல இருக்கு. இந்த பாயிண்ட்ல ஈவென்ட் அக்கர் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திரும்ப அந்த ஈவென்ட் அக்கர் ஆகுது. See, in the periodல event occurred. This period is event occurred. So இப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க? From 0 to 1 it is changing. அந்த மொமெண்ட்ல எனக்கு என்ன ஆகும்? ஒரு கிளாக் ஜெனரேட் ஆகுது. ஸோ இதை நான் கிளாக் இன்புட்டா கொடுத்துட்டோம்னா ஃபிளிப் ஃப்ளாப்க்கு the circuit will work as a
visitor counter or object counter, whatever it may be. See, இது ஒரு ப்ராஜெக்டா லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். விசிட்டர் கவுண்டர்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட், ஓகேவா? ஆர் ஜென்ரலி பைனரி கவுண்டர்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, பிசிடி கவுண்டர் இருக்கு, நிறைய கவுண்டர்ஸ் இருக்கு. கிளியர்? ஸோ ஜென்ரலா கவுண்டர்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஃபைன். another 1 minute I will complete. ஸோ மாடுலோ n கவுண்டர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன் த கவுண்டர், அதுதான் வந்து மாடுலோ அப்படின்னு சொல்றோம், மாடுலஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 பிட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மாடுலோ 4 கவுண்டர், மாட் 4 கவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். It has n count in binary. The number of flip-flop used to design the mod n counter is given by 2 to the power n greater than or equal to n, where n is the number of states, capital N is the number of states, small n is the number of flip-flop. mod 2 counter அப்படின்னா 2 counts தான் இருக்கும், 0 1, அப்போ ஒரே ஒரு flip-flop வரும். mod 3 அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன மீனிங்? 0 1 2. how many states we are having? 3 states, அதான் mod 3. mod 4 அப்படின்னா மீனிங் என்ன? 0 0 0 1 1 0 1 1 வரும். mod 3 ன்னு சொன்னோம்னா 1 1 ஸ்டேட் கிடையாது. note down this. But mod 3 counter is designed in such a way that it skips over the fourth state. The fourth state வராது. It repeats only the 3 counts. இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். mod 10 counter, it is also called as decade counter. It is one of the project given in the form. Decade counter is also termed as BCD counter. So it has 10 distinct state. So it has the 10 counts from 0 to 9. It has to skip the remaining things. Okay. So next class la nama paakalam. Remaining things we will discuss in the next class. Here we will stop. Time is 12:47. Here I will stop. So modulo counter na என்னன்றது next class la continue பண்ணலாம். From this slide we will continue. Slide number 41 ல இருந்து we will continue again. Thank you. See, கொஞ்சம் observation submit பண்ணுங்கப்பா ப்ராப்பரா.